167 people disappeared while in police custody. In 2019, 144 people had been killed in police custody. The numbers that keep growing each year, according to Silent Voice, is alarming, with little action taken by Police Oversight Authority to render justice to the kins of the victims. Tonight on our special report, our reporter Mariam Mwacharo takes a look at the brutal, deadly service. It's no longer breaking news on our screens. It is now a custom that has left many crying in agony. A song we are very much familiar with, a tune that for years has now become a norm, a dreadful norm in the system. To the victims, it is a wound that never heals. A painful journey of a tale so heartbreaking and memories so dreadful. These are the tales that victims of families who have lost their loved ones in the hands of the police want so much to forget. However, with every mention and every case, they reckon the glaring injustice that befell them. Haya nitafanya nini mimi? Na hata wanangu hawana vibarua. Ni nani atanisaidia? Imagine losing a family member not through death, but abduction by security agencies to never return with no reason given. Even worse, some get killed or injured in the hands of the police without any explanation offered. It is a reality that has befallen many families at the coast region, with statistics stating that in every 2 weeks, a person is either killed or injured by the police in the country, and the number is rising. Scary, but true. It was the evening of the 5th of December 2017. Gathoni was in hospital tending to her newborn when she got a call. This was no ordinary congratulatory call for her baby's birth. No. This devastating call would change hers and her baby's life forever. Mimi hata sikuwa kwa nyumba, nilikuwa kwa ward na mtoto. Kitu saa 5 usiku nikapigiwa simu na maneiba wakanifahamisha bwanangu ameuliwa. The news of her husband's death struck her deep, knowing not who to turn to for answers. She found her husband with 16 stab wounds and intestines hanging out of his body in a pool of blood. When she asked for a postmortem, na wakakataa. Sasa tulizika tu hivyo bila postmortem, bila kujua ni nini imemuua, but alikuwa na mashimo 16. Watu wanafanya kwa mochari, mmoja alinishika mkono akaniweka hapo kando akaniambia vitu kama hizi hufai kufuatilia, saa kama hizi itakuweka mashakani na ambapo unaweza kufa uache watoto wako. Veronica explained that her husband had left the hospital to get her some supplies and airtime when he met his fate. Death in the hands of the police. Lucy Wamboi could not calm her tears and talk to us about her family's ordeal when her husband was murdered by police without the family receiving any cause to such cruelty. At the time of his death, she was 8 months pregnant. Veronica and Lucy's cases are from Nairobi County. Here in Mombasa, the situation is not any better. Majority of cases are police brutality, forced disappearances, or outright murder, with the Muslim community being the most affected in the area. One such case that continues to soar the winds in whispers among the residents of Mombasa is that of Husni Mbarak. Mbarak was abducted by people who claimed to be police officers and disappeared completely from the face of the earth since then. 3 years down the line, Husni's parents remember that fateful afternoon like yesterday and continue to search for their son, hoping that wherever he may be, he is still alive and shall one day return to them.
Husni was abducted on his way back to work after buying some meat for his dogs at the garage. His brother recounts the harrowing ordeal. Baada kama hivi 20 minutes nikasikia fujo kama nafanya kazi niko ndani. Sasa mimi sikudharau ile kelele kwa naisikia yapigo. Sasa nikitoka hivi nje ndo kana mwana ndugu yangu jamaa washindana naye wamburuta hata kumtia kwenye gari chakula kile nyama nini zikamaika chini tukashindana nao tukamtia na gari na lazima walipofunga ule mlango kwa bado mkono wake uko nje walibana ule mlango kafungika lakini mkono bado kwa uko nje. Basi kuanzia hiyo siku sijawahi sikia tena sauti ya ndugu yangu wala sijawahi kumwona tena. Khalid, Husni's brother, called his parents who upon arrival did not find a trace of their son nor the car in which he was bundled into. It is at this place where Husni was captured that fateful day, and the CCTV from Sapphire Hotel believed to have captured the incident, with the video never to be found again. Mark you, it is just a few meters from where Husni and his father used to work at that garage. And the unending search for Husni started. Tukatoka hapo, tukaenda paka polisi ya Lighthouse. Tukaingia hapo, tukatafuta jina la mtoto, hatukupata. Tukaenda tena polisi nyingine, hatukupata. Tukaenda tena, hatukumuona. Yaani nahisi mtoto wangu naumia, mimi ni mama. Hata leo ukiniona mimi ni mzima, pia nashukuru. Lakini nilikokosa yote mimi kilio, moyo, pressure, sukari imenipanda. Yaani hata nikikaa panda na nyumba naona nyumba iko na haraka. Baba ni hivyo enda mbio, mara Nairobi, mara wapi, kiambwa huku. Yaani wakati wake yeye hata kulikuwa kazi hafanyi, ni kwenda mbio tu kwa ajili ya mtoto wetu. Kulala hatulali. Ani mpaka sasa hii ni hivyo tu, ilobaki ni kuomba Mungu tu. Iko siku inshallah Mwenyezi Mungu atamrudisha. Many a time, police explain such captures as stemming from evidence of signs of extremism or terrorism. But the baffling question in the minds of the parents of the victims is, of what use are the chapters of the Constitution over such matters if the law doesn't protect the so-called suspects? Husni's father delved into his son's search. He tells us that he not only met police officers but spoke to the DCI, George Kinoti, officials from ATPU, and even met the Director of Public Prosecutions, Nurdin Haji. All these encounters bearing no fruits nor answers to any questions. In fact, he says that upon meeting DCI George Kinoti, he was perplexed to learn that his office was unaware of Husni's case. He then left on a promise that the matter shall be looked into. Husni's father doesn't forget to acknowledge the efforts of Mvita Member of Parliament to get answers for his family in Parliament. The MP, Abdul Samad Sharif Nasser, however, says the system is too complicated and takes too long, with the relevant authorities seeming to rather bury their heads in the sand than tackle the matter head-on. Kila siku nalia ya kuwa the current system that we have, we cannot be able to get answers instantly. Hatuwezi kupata majibu pale kwa pale. Na ni rahisi sana serikali kuweza kukeuka, kuhepa na kuweza kutumia kila hikma. In the search for his son, Husni's father met all manner of con artists. Some, he says, well known by high-ranking persons in the justice system. Niko na shida, mimi mwezi wa Ramadhani nalia, kimsha mtu aje kufuata, kupigia simu, Baraka uko wapi? Naambia mimi niko msikitini hapa. Ukitoka msikitini tuonane, na jambo muhimu kuhusu kijana wako. Nikapata hisia kwa kama kijana wangu ameonekana ama una watu fulani wanajua pengine kijana wangu atarudi. Kashindwa hata kwenda nyumbani kufuturu, nikamfuata jamaa, nikamfuata. Akaniambia kijana wako amechukuliwa. Kwa nini ukuniambia? Akaniambia basi mimi ndiye naregesha vijana, kama vijana wamechukuliwa, mimi wakubwa wote ni rafiki zangu na una njia
waweza tumia tukawaregesha, lakini mpaka kutumike pesa. He traveled to Nairobi with this gentleman, whose name we shall not reveal due to security reasons, and met with various officials in the police unit and even the office of the DCI, among others. All the while, he thought he would give leads to where his son might be. Headquarters DCI, tukatoka DCI, tukaenda ITPU, tukatoka ITPU, tukaenda Halingam, yani nimezunguka kwa wakubwa wote, maofisi makubwa. Anipi chance ya kuingia kule, au niruhusiwe kuingia na nini, shazunguka na wakubwa. Kwa hivyo mtoto yuko na ataachwa. Kwa hivyo ni kila mara tunaingia, leta 50,000 tupate mkubwa waweze ongea tu hivi. Ikabidi sasa mimi niko na hope kwa mambo yatakuwa ni kweli. Na jamaa kweli anajua kweli, polisi anaikaribishwa ndani. Anaingia hapa ndani, anazungumza na wakubwa. Natoa pesa, mara ataka hapa 100,000, mara ataka hapa 80,000, hapa ataka 50,000. Huko nalipa hoteli, taxi nenda huku, rudi huku, nenda, wajua Nairobi vile. Nimetumia pesa nyingi sana. Pesa zangu zote paka zikaisha, paka nikauza mpaka gari yangu natumia, nikaiuza pia, nikawa natembea na mguu kwa ajili mtoto arudi. Lakini kumbe jamaa ni conman. It's now 1 year since the coronavirus pandemic hit the country. We all remember when residents of Mombasa received a thrashing from police while queuing at the ferry to beat the then 7 p.m. curfew. Suleiman, a widow of 5 children, lost her husband, who was mercilessly beaten by police for being out of his house a few minutes past the 7 p.m. curfew after taking a stranded woman in labor to hospital on his boda. Sasa hiyo siku ya Ijumaa bwanangu akatoka, akaenda zake mihangaikoni kwake. Huko alipokwenda akapata mama mjamzito, alikuwa na mwana tumbo. Akambeba yule mwanamke akampeleka hospitalini ili kujifungua. Alipokuwa yuko kwa pikipiki yeye na abiria, akapigwa gongo mkono wake wa kulia. Alipopigwa gongo akaluzi control, akaanguka. Na alipoanguka maaskari wakajitokeza na wakaanza kumpiga. Walimpiga bwanangu mpaka akawa kama amezimia. When he regained consciousness, he hopped onto his bike and rode home despite being in pain. Upon arrival, he fell at his house's entrance. Nikaja nikamuuliza, una nini? Akanambia mimi nimeuliwa. Kamuuliza umeuliwa na nani? Akasema mimi nimepigwa na maaskari. It is at this point that decided to take her husband to the nearest hospital. Upon arrival, his condition was so dire that he was given a referral for an urgent surgical procedure. A procedure that never was, since doctors are required to fill out endless reports when a family is seeking to take the police to court over injustices perpetrated by the police unit. At 4 a.m. in the morning, Ummu's husband passed on. The doctor's report now taking a different turn, pronouncing his death as resulting from the wounds inflicted by the police the previous night. Kwa tumbo alikuwa ameumia. Hata huko nje alikuwa nimeona kama kuna vidonda. Kwa sababu pale kweli alikuwa alisema sijui anasikia kama kitu maji, wameona kama maji, lakini ilikuwa si maji, ilikuwa ni damu ile. Inatoka ndani kwa ndani. His motorcycle was taken into police custody pending investigations while the family prepared for his burial. The boda, which was the main source of income for the family, has never been returned since. 1 year down the line and counting. Kwa sababu mimi nimeachwa sahi, nimeachwa na watoto 5. Nimeachwa na watoto 5 ambaye amemaliza masomo ni mmoja na alikuwa hajamaliza. Suleiman is not the only one still in tears and agony over police brutality. Many have come to conclude that the Kenyan police give terror more than a helping hand to the civilians. Many lament that court cases take them on endless cycles with incessant delays until the families are tired and decide to let go. Unasikia tu kesi imeshatoka IDPP, kesi imerudi IPOA. Hiyo IPOA sisi tulienda kule. Walipofika akasema hiyo kesi ilienda Nairobi, ikatoka Nairobi ikakuja Mombasa. Alafu sasa hii tuliwapigia ile last week, wakasema kama imetoka Nairobi tena, imeenda Nairobi, wanangoja kirudi Mombasa, tunaenda kotini. A family robbed of their father. A sister crying for her brother. A wife in endless grief and agony for the loss of her husband.
This is the hole the police service and the justice system has thrust its trusting citizens, knowing not whether to feel patriotic or haunted by the words from our glorious national anthem. Now, after the launch of the Missing Voices Report 2020 on police brutality and killings, human rights organizations have one request: the implementation of the National Coroners Act and the Prevention of Torture Act. We demand the establishment of a National Commission of Inquiry into violations by security agents. We demand the reparation of victims and families of extrajudicial killings and enforced disappearances. We demand a public pronouncement by the Inspector General of Police and the Interior Cabinet Secretary condemning police excesses. Despite the families of victims of police brutality, disappearances and killings continuing to live in agony and grief, they are still hopeful of the same system giving them the justice they so much desire and the culprits brought to book. Sisi tunachoomba ndugu yetu tu atuletee kwa usalama. Mwenyezi Mungu kote alipo amlinde, ampe moyo, siku inshallah atarudi zake nyumbani. According to the Missing Voice Report 2020, 144 cases of police killings were recorded in 2019. Last year, 167 people were killed or disappeared in police custody. These are not just faces. These are not just numbers. This is somebody's mother, somebody's brother, somebody's wife, and somebody's husband, crying for justice for what the police gave them as more terror than service they required as citizens. And the curfew, now being 1 year since it was imposed, proving more limiting than regulating. Mariam Wacharo, TV 47, Mombasa County.